Good morning, grade 10 students. Mrs. Vallejos here, your science teacher. I am going to give you a run-through of the module in Science 10 for Quarter 1, Week 1. Let us begin. The title of the module for Quarter 1, Week 1 is Plate Tectonics, Finding the Epicenter. So this is what you can see on the very first page of your module. What is the content standard of this module? You will be able to know the relationship among the locations of volcanoes, the earthquake epicenter, and mountain ranges. Learning competency that you will gain from this module. You will be able to describe and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts on the study of plate tectonics. So let us begin with the introduction. According to your module, the Philippines is one of the countries blessed with natural resources. These resources are of great help not only for our economy but also for the people utilizing them. For example, we have volcanoes in different parts of our country. Volcanic activity helps in a way by the locals to grow their crops. Why? Because the land near volcanoes are very fertile. We also have mountain ranges, which serves as home to many endemic species of flora and fauna. Flora, flowers. Fauna, animals, birds. Furthermore, these mountains shield us from strong typhoons and other calamities. This SLK or Self-Learning Kit will guide you as you learn new ideas in understanding how and why several features of the Earth continuously change. It will deepen your understanding about the processes involved as geologic events continue to happen every day. In this kit, you are expected to gain knowledge about plate tectonics. This is the theory that describes the events within the Earth that give rise to mountain formation, volcanoes, earthquake belts, and other features of the Earth's surface. So what again is the study describing how the different landforms and geologic features of the Earth are formed? It is called plate tectonics, the study of how the Earth gives rise to the different mountain ranges, how volcanoes gets formed, how earthquake belts are related to the movement within the Earth, and the other features of the Earth's surface. So let us begin. You will be answering 5-item pre-assessment. In your yellow pad, you just simply have to write directly the answer. So there are 5 questions there, and you'll just write the letter of your answer. After that, you are going to answer 3 activities. The first activity is entitled, Oh My Crust. Not your crush, but crust. So what again is a crust? In your lower years, elementary pa nagsugod, nahisgutan kinsa man na si crust. Dili si crush ha. Kailan tog spelling. This is C-R-U-S-T, crust. So you are going to objectives. Describe the lithosphere, identify the kinds of crust, and differentiate the kinds of crust through a table. So, ansiran ba ni si objectives? The answer is no. Ang purpose ng objectives is para makahibaw mo og unsa inyong angay mahibaw-an or makatunan after ninyo na perform sa activity. Dili ni ninyo to bagon. Ma'am, yan na mag-describe the lithosphere. Murang ko niya gisugo nga i-describe sa lithosphere. Describe it in your mind. Do not put that into writing. Procedure. There is a picture there in your module, and you are going to study the picture. It's called Figure 1, the kinds of crust, shown below, and then get the salient features of the kinds of crust, and then differentiate the 2 types, oceanic crust from continental crust. Using a table, there is a table on the next page of your module that differentiates the 2 different kinds of crust.
So, unsa day ang naa sa illustration? Unsa day ni siya, ma'am? Illustration na siya in simple nga figures sa kaniadtong yuta nga gitumban ba? Mao siya ang crust of the earth. Duha sila ka klase. Kani nga atong gitumban nga yuta walay tubig ang tawag anay continental crust. Ang kanang naay yuta pero napatungan og tubig, di ba ang dagat nato, damo siya mga yuta sa ilalim na siya bas. So that's still crust. It is the outermost covering of the earth. So kung naa siya tubig sa baba, whether it is sea or the ocean, ang tawag na to ana niya nga kind of crust is oceanic crust. Kabantay mo sa picture, makita dayon ninyo ang kalainan sa duha. Kung inyo hang mamatngunan diha, or if you can notice, the continental crust is thick, baga. The oceanic crust is thin, nipis. Then gipatungan dayon siya sa ocean or sa dagat. So, mao na isa nila ka difference. The oceanic crust is thick and the continental crust is thick and the oceanic crust is thin. Yan sa ilaw nila ang lain nga layers sa earth nga gitawag nato og mantle. So, review. Layers of the earth. This has been discussed to you in your previous years. Review ni siya. Ang atong gipuy-an, gitawag na to og planeta nga Earth. These are composed of layers. Mura gani og sibuyas Bombay, na siya mga layers. Pakpako nimo sa ka layer na paghapon ang nasa ilang hantod maabot ka sa iyang bulb or sa pinaka-inner niya sa sod. So what is the outermost layer of the earth? It is called the crust. So it is also the thinnest layer of the earth. Pilam da ang layers sa earth? Na siya upat ka layers ang earth. So the 4 layers of the earth, it starts with the crust, ang pinakababaw. Notice here, siya ang pinakanipis. Dara ay kaning itom nga baga sa babaw, maura na siya si crust. Maura na dira atong gipatungan kitang mga tao, mga hayop, mga tanong. Nipis ra kay siya nga layer of our round earth. Next, ang crust duha ka klase. So iyan ang gitake ni nga kuan nga part, okay? Iya dayon gi padako o na din siya arrow diha explaining to you the difference between the two. Ang crust nga walay tubig sa babaw, it is called the continental crust. It has a low density, gaan siya. The crust nga nay tubig, awan nay color blue diha. It is called the oceanic crust or the ocean crust. It has high density, but pasabot bugat siya. Gamay daot nipis pero bugat. Si continental crust, baga, dako pero gaan, low density. This type of crust kani sila si oceanic si continental crust dara nagtapad na sila og si oceanic crust kana silang tanan. Gisagla na siya sa upper layer of the mantle kani siya. Together they form our what we call as our lithosphere. Please remember this term, lithosphere. Lithosphere. It is the combination of the crust and the uppermost mantle. So kani si lithosphere naa diri nagpatong ang mga gitawag nato og tectonic plates. Ma'am, nihisgot ka ganina, bali lagi to ma'am. Emong gihisgotan ganina, plate tectonics. Please remember there is a difference. When we say the word plate tectonics, it is the theory. Magsugod kayo sa word nga plate. Alawi, kabatig agi. Plate tectonics. This is the study of the movement of plates or the tectonic plates. Si plate tectonics, it is the study, it is the theory of how mountains, volcanoes are formed based on the movement of what we call as plates or tectonic plates. So kani si tectonic plates, mura ni sila parts of a jigsaw puzzle. Asa man ni sila makitaan?
on the outermost layer of the earth. They are found in the lithosphere. Combination sila sa crust o sa uppermost mantle. They glide and move. Ang ilang movement causes what we feel as earthquake. So earthquake happen every day in all parts of the world. Why does it happen? Because the different tectonic plates are always in constant motion. And this motion, we feel it by the earthquake. Mao nay ato ang ilhanan nga nagsige sila lihok. Kay sige ka batsyag og earthquake. Some earthquakes are strong, some earthquakes or most earthquakes are very very hinay or weak, dili ta kabantay. Next, manato ha, si plate tectonics is the study or the theory of how the tectonic plates move, giving birth to mountains, volcanoes, and other geologic features. Si tectonic plates, these are the actual na mga parts of the lithosphere, mga buak-buak or tipak-tipak of the lithosphere. So, unsa na sila? Si crust na with the uppermost mantle. So, ang ikaduha di ay nga layer sa earth, padung sa sulod na, si crust man to ang first layer. Ang ikaduha di nga layer sa earth, gitawag na to og mantle. There is what we call as the upper mantle and there is what we call as the lower mantle. So, naay kalainan sila kay si upper mantle, it is liquid. Gahion pa si upper mantle, pero mo siya chocolate nga lanay. Si lower mantle, on the other hand, narito ang mga magma. Kay init man kayo ang sud sa earth. Kani si outer core, this is the third layer of the earth. This is the thickest, pinakabaga nga thick nga layer sa earth. Unsay naa niya diri na siya liquid iron and liquid nickel. Mga metals ni sila. Init kaayo ni diri sa outer core. Tungod sa iyang kainit, ang yuta diri sa lower mantle iyang lanayon. Instead of solid dira, nahimo siya diring liquid. Tawag na to og magma. Nya kaning magma tungod sa kainit mangita siya kalutsan pagawas, so mangita na siya cracks within the earth. Mugawas na siya. Asa man siya muhungaw in the geologic feature of the earth we call as a volcanoes. Ara na siya muhungaw, mangita na siya diha og kalutsan. Next, after the outer core, the thickest and the hottest layer of the earth, naa dayon si inner core. The inner core is solid, bato, mura siya og magnet. It is solid iron and solid nickel. It gives the earth its electromagnetic field. So solid ang pinakasud, mura bula nga metal, dako kaayo. Dayon gisurroundan siya og outer core nga liquid, sobra kainit. Dayon na ay mantle. Supposedly solid siya, kayuta man ni ang mantle. Pero tungod kay naluto man siya sa kainit sa outer core, humok siya in the form of magma. The upper mantle kay layo man siya sa outer core, so gahi na ni siya. Solid na gyud ni siya diri nga yuta. Babaw dayon ni upper mantle is the crust. Of course, ato ang gitamakan solid siya nga yuta. So these are the layers of the earth. Kahuman ninyo ana og study sa katong diagram, you will answer now the to sa ning i-erase na itong mga kuris-kuris there. You will now answer the 5 questions that follow. Question number 1. What is a crust? Inyo na isuwat directly inyong answer. Question number 2. What is a lithosphere? Question number 3. What are the kinds of crusts? Question number 4. How will you differentiate the continental crust from the oceanic crust? And then base your answer in the table below. Nay table sa sunod, nay table ani makita ninyo sa inyong module. Question number 5. What makes the oceanic crust denser? Nganong mas dense, mas bugat man ang oceanic crust kaysa sa continental crust? Ningon siya, base your answer in the table. So, naanay table na mang-erase sa sadta.
Nanay table, nagsunod diha, nay discussion, then na din siya table. So the discussion after activity 1, na din yung mga answers to the questions. The lithosphere is the solid outer part of the earth. It includes the brittle. When we say the word brittle, humok siya nga mabuak. Brittle. Pareha gani og chocolate nga isod ninyo sa inyong ref. Diba brittle siya? Muliki siya, inyo siyang i-break. So the uppermost layer of the earth, the lithosphere, is brittle. Then the outermost layer of the earth's surface, it is composed of the upper portion of the mantle and the crust. So lithosphere again, gicomposed siya ni crust, and the pinaka-upper nga part portion of the mantle, it is brittle. Next, it consists of 3 main layers. Hala, uy, wrong man ni, oy. Si lithosphere ko na consists of 3 main layers. Si earth, mantingay, na ay crust. The earth is composed of 3 main layers, the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. The crust is extremely thin layer of rock that makes up the outermost solid shell of the planet. Its thickness is like that of the skin of an apple. Imagine if the earth was an apple, ang crust, mao na ang nipis nga panit, mao na si crust. It amounts to less than half of 1% of the planet's total mass, but plays a very vital role in most of the Earth's natural cycles. There are 2 types of crust, the continental and the oceanic crust. Then, the table below describes the difference between the continental and the oceanic crust. So, first difference, ang continental crust, it covers 71% of the Earth's surface. And then the oceanic crust, na siya'y gibag-on, it's only about 5 to 10 kilometers thick. Si continental crust is baga. It is 25 to 70 kilometers thick. The oceanic crust is much thinner than the continental crust. Ang continental crust is made up of bato called granite. Si oceanic crust is made up of bato or material called basaltic rock or basalt. Mas bugat ni siya. Siya'y nakaingon nga anong bugat si oceanic crust. Basaltic rock is heavier than granite. Felsic in nature, meaning na siya iron. Minerals having specific gravities less than 3.0. Gamay siya o gravity, manggaan siya. Si continental oceanic crust, mafic in nature, meaning ang mga minerals na nag-compose niya kay taas iyahang specific gravity. It has high specific gravities greater than 3.0. So daghan kay siya gisulti dire no, na inyo na i-answer diha sa number 5. Sayon ra kayo si activity number 1 kay naara sa module tanan ang inyong answers. You just have to write them immediately on your answer sheet or yellow pad. Next, there is an activity. Activity number 2. Unsa gyud title sa ato ang activity number 2? Amazing plates. So inyong buhaton, magkuha mog itlog, inig pamahaw ninyo ikabuntag kanang itlog nga pinabukalan. Examine the hard-boiled egg. Observe the outer covering and write down your observation on a piece of paper. Ma'am, amo pa ning i-write down ang mga observation? Ayaw na, diretso na katong answeranan, ayaw na ni. Hold the hard-boiled egg, dayon i-drop. Uy, inyo maning kanon, ayaw lang, uy, ihapak lang sa kuan. Baso or plato, hapakas kutsara, unsay mahitabo. Diba, na kay makita nga cracks. You'll see cracks on the outer shell. So you trace the cracks using your marking pen. Hala, imsuot-suotan ang itlog. Ngayon nang kanon ikahuman. Observe the sizes of the cracks. Diba, unsa may imong ma-observe sa sizes of the cracks sa imong itlog nga nabuak. Diba, lain-lain siya, dili sila pareho og shape, dili sila pareho og size. So pareha na sa outermost shell of the earth, or what we call as our tectonic plates.
Ang Earth mura sa na siya itlog nga ang iyang shell na buak. Na siya mga plates, tectonic plates. It composes the lithosphere of the Earth and they are parts of a puzzle. Mga cracks sila on the surface of the Earth. Nagipanganlan nato sila nga mga cracks. So naday dihay diagram of the map of the Earth nga ang tawag ana is map of the plate boundaries. Next part. Ang erase ta. You will answer the questions. What happens to the hard-boiled egg after dropping? 2. What does the outer covering shell of the Earth represent? 3. What do you think is the purpose of marking the lines? 4. What do the markings represent? The markings, inyong gidrawingan, it represents the boundaries. 5. Excuse me. Wait a moment. Okay, thank you for waiting. Number 5, compare the cracked hard-boiled egg to the map of the plate boundaries and what are their similarities. Study the map again, look for the bigger and the smaller parts. What are the 7 major plates? So in the map of the plate boundaries, na pito kabog nga dagko. Gitawag na nato sila og 7 major plates. Ang uban gitawag tong mga minor plates. How will you describe the movement of the lithospheric plates? What theory is unraveled in this activity? O na-mention ako na ganina ha, sa activity 1, unsa ito ang theory. Then, dara, what do plate tectonics mean? O, yara sa nang yatag. What do plate tectonics mean? It is the number 10, what consequence can we experience due to plate movement? Kung manglihok na ning mga tectonic plates, unsa may atong mabatsyagan, unsay atong mabati, unsay atong ma-feel. Kung mulihok na ning mga lithospheric plates. You answer those questions. So let us now read the discussion part after this activity. Yung answer na oras sa duri ay the entire lithosphere of the Earth is broken into several segments called the plates. So the plates, pwede na to siya tawagon og tectonic plates, pwede na to siya tawagon og lithospheric plates, are constantly moving tectonic plates. Another term for it, bati adjug agi, lithospheric plates. The plates are slowly, constantly moving at a rate of centimeters per year. Kada tuig naglihok ang mga plates under our feet. Pero hinay kayo silang movement, centimeter. Gagmay jud kayo. Ang usa ka roller 30 centimeter mga ang movement sa yuta gagmay ra jud kayo. The plates movement is called tectonics. So the theory of the moving lithospheric plates is called plate tectonics theory. There are 7 major plates called the African plate, Antarctic plate, Eurasian plate, the Indo-Australian plate, the North American plate, the Pacific plate, and the South American plate. So dara ang mas klaro ana nga drawing. All around the world, ang mga yuta og tubig or oceans under our feet are divided or cracked into plates. So, ang Pilipinas, dara ang Pilipinas. This is the map of the Philippines here. Nay part sa Pilipinas nga nabilong sa Eurasian plate ang ato ang yuta. Pero kani nga part diri Upper Luzon, yan ay West Visayas, na then the rest of the Pacific Ocean here, this is called the Philippine plate. Very Filipino plate may ang tawag. Philippine plate ni siya. Kani nga area diri o puro ni siya Pacific Ocean na siya, so gitawag na siya Pacific plate. So ang mga lain-lain nga plates, lain na sa siya klase na ay plate nga oceanic plate kung ang iyahang majority kay ocean, nasa plate nga continental plate.
So what are the 7 plates? Kaning mga dagko kayo. Dara si North American plate kaning color brown. Dara si North America. Kani mao ni ang yuta sa North America. Yan na dira si babaw si Canada, si Greenland kana sila diha, mga yuta na sila diha. Dara si Greenland. They are called the North American plate. Dayon part of Russia kani diri. Gamay nga part sa Russia kani siya, ni belong pa siya sa North American plate. Dayon na din siya tubig diha kani. All of this is called the North American plate. Na yuta niya nasa tubig. So the North American plate is a combination of oceanic and continental. Dayon kaning gamay diri sa ubos sa North America, this is the Caribbean plate. Dayon nasa gamay diri Cocos plate. Dira na si Juan de Fuca plate. Ang Philippines kauban sa atong mga silingan sa ubos, Indonesia, Thailand, kana sila diha, Myanmar, Burma, then na diri sa Japan, o Korea. Dayon kani, this is the continent of China, nya ang babaw niya Russia, kana we belong to the Eurasian plate. Ang Australia sa ubos kay nga part nato mao ni ang continent sa Australia. Dayon ang yang surroundings nga dagat, it belongs to the gitawag siya kinatibuk-an og Australian plate. Na dayon padong sa mga icy parts of the Antarctic. Kani sila tanan diri sa ubos, color dark blue. This is the Antarctic plate. Adaran diri na sadta South America. Ang continent sa South America, dayon ang dagat dayon diri sa South America, ang tawag ana tanan South American plate. African plate, dara sa Africa plus the dagat surrounding here, it's called the African plate. Dara man ang continent sa Africa kani jud tanan kana nalagi na word nga Arabian plate diha ma'am, dara iyang arrow, dara sa Arabia kaning yellow. Mana siya si Arabian plate. Then si India, mao na ang continent ni India. Then na siya dagat diha, tawag ana niya tanan Indian plate. Si Australian color unsa man ni kahel orange sumpay na diha. The biggest plates are kani si Eurasian plate. Sumpay pa na dito kani Europe of Asia. So gitawag siya Eurasian plate. Then si North American plate is also very big. So pa si South American plate is also big. Si African plate also very big. Pacific plate really big as well. So mao na silang gitawag nato og mga major ocean major plates. Notice, makakita mo, pag i-resume ko na ako mga pang-encirculan tanan, makakita mo diha sa kaninga diagram, naman lagi mo mga arrow-arrow, ma'am. What does these arrow indicate? The arrows indicate the movement of the plates. So, let us take here the Pacific plate. Mao ni si Pacific plate, kaning yellow. Ang iyang movement, iyang iduot pagawas, na siya iduot pagawas. Here, see this arrow, dara diha, iyang iduot. Muna yung movement sa iyang plate, kana mo siya pa-outward iyang movement sa iyang plate. Dayon, nagsumpay din na si Pacific plate o si North American plate. Unsa man say buhaton ni North American plate? Iya sang sugaton si Pacific plate, iya po kuanan og opposing movement, duot po niya. Unsay mahitabo, magbangga silang duha. Sa tanto nila pagbinangga ay naadayon dihay maporma nga mga geologic features. Mountains ba karon, volcanoes ba karon, pero nigbangga gid nila automatic earthquake dyan natong mabati. Nya kanusam na mahimo si mountains, si volcanoes, kanang mga geologic landforms. It happens, it is created over the course of millions of years.
Tungod kay hinay man ang movement nila, centimeters per year raman. So dili siya automatic nga inigbangga diretso dayon na ay bukid or inigbangga diretso dayon na ay volcano. It happens after a long period of time. Magtanaw na po tag laing plate, na mga plate nga magsugat, magbangga. Nabay plate nga magbinirahay? Yes, nay duha ka plate diri nga magbinirahay. Si Antarctic plate, iyang birahon padong niya. Dayon si Pacific plate padong po nito saka. So di sila magbangga, padong sila magbuwag. So nagbuwag ana nila na mo crack sa in the middle of the ocean na dahil magawas ito nga magma mosaka pababaw. Kay magbadong magbuwag ang duha ka plates. It creates a gap in the lithosphere. It is where magma coming from the mantle will come out. Dayon, na ay padong magbangga, creating mountains and volcanoes, na ay padong magbuwag, naabay, nag-ibid-ibid ra, nga nagsikit-sikit ra sila, wa sila nagbangga, wa sila nagbuwag. Tanawa ni nga plate just on the bottom part of the North American plate. Kaning duha diri ka arrow, dili sila pa nagbangga, dili sad sila pa nagbuwag. Unsa man sila, they are sliding on each other's side, pero opposite direction sila. So this is also another kind of plate movement. Wa sila nagbangga, wa sad sila buwag. Ang ilang gibuhat kay they are sliding the opposite ay sliding past each other. So this is also another kind of plate movement. So again, inigana nila, niglihok ana, of course, earthquakes. Basta tanang movement sa plates, we feel earthquakes. Unsa may mapurma aning kung sliding lang ang duha ka plates. So naa siya fault lines nga mapurma. There is sa North America, sa California manidapit, so naa na dihay. Nya na lang kay sa next nga mga modules kaning different kind of plate movements. So ang inyong harag yun aning activity 2 inyong mailhan, inyo i-identify ang mga dagko o mga gagmay nga plates. Arita sa activity number 3, there is a discussion before activity 3. So before we dig deeper into plate tectonics or the theory of how plates move and causes earthquakes and the formations of mountains, volcanoes, and other geologic features, unsa may iyahang physical nga what is the physical nga result kung na plate movements? We feel earthquakes. Let us review the different kinds of seismic waves. Seismic waves are waves released during an earthquake. Na tulo ka klase. Una, P wave or primary wave. Say pinakapaspas maabot. Paspas siya mo, abot. Paspas na to siya ma-feel. The second type of wave is the S wave or the secondary wave. Nasa iyang pangan, ikaduha ra siya permi. Second ra siya permi, secondary wave. And then, ay ikatulong nga klase nga wave or seismic waves. We call them as surface waves. I will discuss this more further in succeeding nga mga modules. So they travel, all of these waves travel on the surface of the earth. So kani sila nga mga waves mao ni ma-record sa mga seismograph stations or mga seismic stations. Ya mo na sila mo announce nga nag-earthquake nya nang epicenter diring lugar. During an earthquake, P and S waves, or collectively called body waves, travel at different velocity. Velocity means gikusgon with direction. They do not arrive at the seismic recording station at the same time. Mas paspas si primary, kay primary siya. Ikaduha rang gikusog si secondary. The difference in the arrival time will tell us the distance of the earthquake focus from the seismic recording station. Unsa nang focus? It is the area in the land where the earthquake started. Kay dito gyud ang pinaka naglihok. So dito ni sugod ang wave motion niya, mo ripple dayon sa yuta.
Maabot dayon nato as earthquakes. So how do we locate the epicenter of the earthquake? The next activity will give you an idea on how to locate the epicenter of an earthquake. The epicenter again is the location on the earth where the earthquake originates. So activity number 3 is entitled Find the Center. You will use hypothetical record of earthquake waves, the map of the Philippines, and a ruler and compass. So, gihatag diha nga table. Una nga column, naay mga um, hypothetical ra. So, meaning, mugna rani nga recording station. Nay tulo ka lugar diri nga recording station. Ang una, Virac, Catanduanes. Ang ikaduha, Cebu. Ang ikatulo, Ormoc. Dayon, kani nga mga stations, tig-record na sila kung may ma-feel nga mga movement on the Earth's crust. So, kana ganing mga sasalid, kana makita na to nga, naipapil niya, na mag-ana-ana dayon kung may earthquake niya, kung may earthquake, straight ra gyud na siya. So, mao ni ilang ma-record. Na, maabot na gayon na si P-waves, na din record dira. Dahil na dahil no seismic wave. Kay dugay pa maabot si secondary waves. Kani, ang difference between the P waves, ang una nga naabot nga waves, o sa sunod nga naabot nga waves, si S waves, ila dayon nang i-record ang time difference kani. Diferensya sa oras sa pag-abot ni P waves o ni S waves. Dan gihatagan na dayon mo ana diha daan, na time difference na daan. Next, inyo ding ansiran. Pilay di ay distansya gikan ni Virac, Catanduanes sa epicenter sa earthquake in kilometers. Pilay distansya sa epicenter sa earthquake gikan sa recording station sa Cebu. Pilay diferensya sa distansya sa pilay distansya sa epicenter sa earthquake from Ormoc. Dayon, you will have to scale the distance. Inyong i-assign into centimeters. Kay para inyong ma-draw dito sa drawing sa map na gihatag sa module. So, how do you compute for the distance of epicenter from the station? Na siya formula nga gihatag. D is equal to TD. So, gani si TD? TD is time difference. So, kaning number diha, 44.8. So, the distance sa Virac, Catanduanes, imo na isuwat diha, pwede ra ni walay solution kay nganong man, table ra man na, 44.8 divided by 8 seconds. Ma'am, di man 8 seconds. That's the average difference between S and P waves. Average na siya. Na kuana na nila, gihimuan na nila formula kay ila na ning na test na mao gyud na siya. So that's a constant 8 seconds. So sa unit aning 44.8, this is seconds kay time na. 44.8 seconds divided by 8 seconds. Ang answer ana nila i-times din na siya nimo og 100 kilometers. So sa may mahitabo, mawala si seconds. Seconds gets cancelled out. Ang unit sa imong answer is in kilometers. So kung imo nang i-calculate si 44.8 divided by 8, 44.8 divided by 8, it will give you 5.6. I-times siya nimo og 100, the answer is 560. Yang imuhang unit ana, ang nahibilin nga unit in the equation is kilometers. Mo dayon na imay butang diri sa table, 560 kilometers. Ari na sa dayon ka sa ikaduha. The distance of the epicenter from Cebu, 32 man siya. So, imo din ang butang diha. 32 divided by 8. Again, ang unit sa nila sa babaw, seconds. Ang unit sa ubos, seconds. Because they have the same unit, you can cancel them out. Times dahil na siya nimo og 100 kilometers. So, magamit ka sa imong calcu, 32 divided by 8 will give you 32 divided by 8 will give you 4. I-times na nimo 100, it gives you 400. So, gikan sa Cebu, ang earthquake epicenter, 400 kilometers. Tsaka na akong agi. 400 kilometers.
Ay, sorry. Sunod, ang distance sa ormoc, 38.4. So, 38.4, that's TD. 38.4 seconds divided by 8 seconds. Ini-calculate mo, ana. 38.4. Pilay answer, ani? 38.4 divided by 8. 4.8. 8 times na mag 100. 4.8 times na siya mag 100 kilometers. Cancel again the seconds here. Ang answer na to, 480 kilometers. 480 kilometers. And solve na dayon nimo. Next, unsa man yung pagka-scale, iyang gihatagan ka og suggested scale. Mura kag sa drafting, dili mo ka makadrawing sa tibok balay sa bond paper. So mo gamit kag scaling. Sa kada usa ka metro sa imong balay, imo nang scale of 1 cm. Diba? Drafting people, you can relate to this, scaling. Di man na nimo madrawing ang 560 kilometers sa imong papel. Kaya ang usa ka kilometro, pila man na ka metro? That's 1,000 meters. Unsa man usa ka metro? Usa ka dupa. So layo kayo. Ang 560, ang Cebu gani is just around 200 kilometers gikan sa north padung sa south. Ay sobra day gamay. 150 kilometers nga gikan sa Daan Bantayan padung gyud dito sa Oslo. Nya, imo na i-drawing sa 560 kilometers kani diri. Ikakadrawing na sa imong papel. So mogamit jud ka og scaling. This is the suggested scaling. Imuhang na-solve nga distance, di i-times na nimo sa iyang gusto nga scale nimo. For every 200 kilometers, kay 1.5 imuhang scale. So, pananglitan kani si 560. 560 kilometers. Ay. Times. Pila itong scale. For every 200 kilometers, 1.5 cm na nato i-drawing. So, mao na yung scale. For every 200 kilometers, 1.5 cm na ang drawing. Anong naman sa ubos si 200? Kaya gusto mo ta makancel ni si kilometer. Parang mabilin si cm. So, ato dayon nang isolve. 560 times 1.5. 560 times 1.5 is 840 divided by, kaning 200 sa ubos, divided by 200, 4.2. So, inig-drawing na to ana sa map na nadia sa inyong module, ang inyo dihang pangitaon nga gitason 4.2 centimeters. So, modern na may suwat diri. 4.2. Hello. Uy. Centimeters. Sunod, sa 400 kilometers, pila may equivalent ana niya sa atong gihatag nga scaled distance. So, 400 kilometers, i-times din nato sa ato ang scaled law. Scaled distance. 4 kilometers times our scale distance of 1.5 cm sa kada, mo na ito i-drawing, sa kada 200 kilometers. Makancel kilometers, kaya naman ni siya sa numerator ni usa kanina sa denominator. So, 400 times 1.5 will give us 600. Correct. Divided by 200, it will give us 3 centimeters. 3 cm dato i-drawing ani ni Cebu. 3 cm. Ahay, akong drawing, akong agi. Katulo! Pila ganin ni si Ormoc? 481? That's 480. 480 si Ormoc kilometers times atong scaling nga 1.5 divided by 200. Again, don't forget the units because science is an exact, uses exact mathematics. Di pwede ang tansya-tansya sa science. Math is the language of science and we use exact mathematics. Cancel kilometers. Kani si 480 times 1.5. Pila may answer ani 480 times 1.5. It gives us
720. We divide this by 200 and the answer is 3.6. 3.6 centimeters. And that's what we are going to write here. 3.6 centimeters. Kompleto na ka sa imong data, mag-drawing na dayon ka. Gamiton nimo imong compass and your ruler. Asa man ka mag-drawing, ato ka mag-drawing sa map. Hala ka ma'am, dili man dayon ang masuwatan ang module no. Hala ka dihain. Di jud pwede nga di suwatan. Di pwede nga dili ninyo kuanan ang inyong map. Kay dito gamiton man gyud na atong last year kay adto man mi magpaluta sa libro gamit ibang paper palutan ang nasa libro. So unsa na ang map nga naa ninyo? Mao na ang map. Inyong pangitaon asa si Virac Catanduanes. Awog si Virac Catanduanes di aray. Catanduanes dara si Virac ay naay itom diha nga dat. Diha ni may butang imong roller. Gamit kaning compass. Unsay gamit ni compass para you make a circle. Definite circle around a specific point. So mao na imong ruler, dara ang 0 diha, imong gitungod ni Virac nga ang imong tan-awon 4.2 centimeters kani. So asa man si 4.2 centimeters ni ruler, dara si 4 ay dara sa atong arrow. Mao na si 4.2. Imo na din kuhaon imong compass, imo na nang ibika ka diha imong compass, na imo na siyang himuan og circle nga naatong pointed nga part nagpilit diha ni Virac ang lapis dire nagtungod aning 4.2. Imo din na dihang linginan kana. So within gikan diha ni Virac pwede ang mga possible nga gisugdan sa earthquake kaning nasud within the circle of Virac Catanduanes ng mga lugar diha. Kana sila tanan mga possible sources na sila or epicenter sa earthquake. Sunod, arita ni Cebu. Asa man ni si Cebu makit-an? Di ara si Cebu, dara. Diha ni may butang imong roller. Itungod na nimo diha ang roller ni Cebu. Pila gani atong scale distance of the earthquake from Cebu? 3 centimeters. So asa man si 3? Di ara diri si 3. Dara gi-point diha sa arrow. Imo na sa dayon ang butangan diha circle, magamit gyapon ka atong compass. Nga 3 all over. 3 ang distansya gikan diha. 3 pod gikan diri padung sa taas. 3 pod gikan diri to the left. Then 3 diha padung ubos. So perfect circle. Kana 3 na siya diha. Ang ikatulo nga lugar Ormoc. Asa ni si Ormoc makit-an? Ormoc dara babaw ni Cebu dara. This is Ormoc. Dara ayang dat lingin. Diha ni may butang imong roller. Dayon ang distansya sa epicenter from Ormoc is 3.6. So asa man ni si kaninang violet mo? Dara 3.6 so diri dapita diri. Dara di atong arrow. Gamit na pagka-compass, imo na po ng linginan diha nga 3.6 ang iyang diameter. Radius diha radius. Imo din siyang circulan. So asa man silang tulo nag-abot? Na silang tulo nag-abot diri sa kaninga point. Kung asa sila nag-abot silang tulo, mao na siya ang gilayon or that's the exact location of the earthquake epicenter. Unsay tawag ani nga process? This process is called triangulation method. Kay sa triangle there are 3 sides, 3 corners. So the process of locating an earthquake from 3 seismic stations in formation is called triangulation method. So pangutan-on rin kana in the questions. Where is the epicenter of our hypothetical earthquake? Dara tong arrow. It is pointing to this place, dara, diha. What difficulty will you encounter if you only have data from 2 stations? Kung duhara ka data sa 2 stations, pananglitan kaning station from Virac kaning itom o kaning station from Ormoc kaning violet, na siya'y duha ka points nga mag-abot sila aning Kulasi lugara
Yeah, kani pong lugar diri sa Samar, di ba? Nag-abot man na sila. So you need a third pang break datay. So kani sad sila ikatulo kaning sa Cebu nga radius. Diba wa na gilaing lugar nga nag-abot ang tulo ka circle diri ra gyud aning lugar. Awa ang itom ug ang puwa asa siya nag-abot? Nag-abot siya sa Kulasi ug kani po diri nga part sa dagat sa may Ormoc. Ang itom ug ang violet nga circle nag-abot sila diri sa dagat sa Samar ug sa diri nga part. Ang itom ug ang puwa amo na to na subutan na to nako. So kung duhara unsa man you cannot specifically tell because there are 2 points or 2 locations na mag-abot ilang mga circles. Pero kung tulo sila usa ra gyud na ka lugar nga nag-abot ang tulo. So that's what we call as triangulation methods. Question number 3, why do we scale the distance in kilometers of the recording station into centimeters so that we use it in the map? Ako na itong gisugod ganina, ano mag-CM ta? O, kato akong gisugod ganina. Makadrawing ba dahil kag kilometers na perti kataas sa kilometer? Discussion. In order to locate the epicenter of an earthquake, you need to determine first the time interval or difference between the arrival of the P waves and the S waves on the seismograms from at least 3 different stations. Seismogram, mao ni siya gitawag na to kato ganing drawing sa papel nga kanang inigabot sa earthquake mo ana siya. Ya, wala na po lihok sa yuta straight. Kung na po lihok balik mo ana siya. Siya heartbeat. That's the seismogram. It's the data from the seismic stations. You'll have to measure. The seismogram is the machine and the seismograph is the data there. But I'm not really sure. Basta nara na nilang duha. You have to measure the interval to the closest second and then use a graph to convert the SP interval to the epicentral distance. Once you have these distances, you can draw circles to represent each distance on the map. The radius of each circle corresponds to the epicentral distance for a seismic station. Once you have drawn all 3 circles and locate the point where all 3 intersect, kung asa silang tulo nag-abot, you'll have successfully located the center of the earthquake. This process is called triangulation method. Triangula. T-R-I-A-N-G-U-L-A. Triangulation method. Ay, Diyos ko Lord. Okay. So, asa di ay atong kuan di ara. So, I hope you are able to do this also in your respective homes. Generalization from the 3 activities. According to the plate tectonics model, the entire lithosphere of the Earth is broken into different segments or parts of a puzzle. We call the segments plates. Each plate is constantly moving in a very slow manner. Earthquake is a consequence of plate movement. Earthquake epicenters can be determined using the triangulation method. And then now you will answer the application, post-assessment, and the additional activity on your yellow pad. I hope this video helps you in understanding the contents of your Module 1 for Week 1 in Science 10. Thank you for your time. It is quite a long, lengthy video, but I hope you learned from my video. Thank you, grade 10. See you again in the next video. Bye-bye.